سوف نحتاج إلى دجاجة مغسولة ومقطعة بدون جلد، ملعقة كبيرة زنجبيل، 3 فصوص ثوم، بهارات مشكلة، ملعقتين كبيرة معجون طماطم، علبة زبادي، حبتين طماطم مطحونة، خضار بطاطا على جزر على فلفل حلو، بصلتين، حبتين بصل، نضع الزيت، add oil، ثم البصل، then put onion، نضيف الثوم، add garlic، then ginger، fresh ginger، نضيف الزنجبيل الطازج، إذا لم يتوفر استعمل البودرة. If you don't have fresh ginger you can use powder. نضيف الخضار، add our vegetables، leave it for like 3 minutes، نتركها على النار حوالي 3 دقائق. بعدها نضيف الدجاج، then we can add chicken and mix from down to up slowly. لما نضيف الدجاج نحرك بطريقة يعني من تحت لفوق حتى لا تتكسر الخضار والدجاج. Leave it for about 5 minutes. نتركها حوالي 5 دقائق. سوف ترون عصارة ماء الدجاج والخضار. You can see some chicken water coming down with vegetables water. In this dish we will not use any water, only if we need at the end. في هذا الطبق لا نضيف الماء إلا إذا احتجنا ذلك في الآخر بدلا من نضيف الدجاج. نضيف البهارات والطماطم، add spices and tomato، ثم معجون الطماطم، then tomato paste، then mix from down to up slowly. بعدها نحرك نفس الطريقة من تحت لفوق حتى لا نكسر الخضار والدجاج. add some salt، don't use too much salt. نضيف الملح، لا تستخدموا الكثير من الملح لأنه مضر بالصحة، من الأفضل تخفيف الملح. Leave it for some minutes, you will see water coming out from the chicken. That's why I said no need to use any water. تشاهدون عصارة الماء من الدجاج، لهذا لن نحتاج الماء.
خصوصا أن الدجاجة حجمها صغير، أنا استخدم الدجاج أقل من الكيلو. وأد يogurt، نضيف اليوغورت. For this dish I'm using chicken less than 1 kg. It's around 800 gram, so it will not take too much time. But if you are using more than 1 kg, maybe it will need more time that you can use a little water. في حال استخدمت دجاجة أكثر من الكيلو ربما تحتاج وقت أطول للطبخ، لهذا ممكن إضافة القليل من الماء. When you add yogurt, leave it on low heat. عندما نضيف اليوغurt نتركها على نار هادئة. ممكن إضافة فلفل حار حسب الرغبة. You can add hot chili if you like. If you don't like, no need to use. طبعا الفلفل الحار حسب الذوق. ونتركها حتى تجهز. Then leave it until it's ready. Thanks for watching and don't forget to subscribe. لا تنسوا الاشتراك في قناتي واللايك إذا أعجبكم الفيديو ودمتم سالمين. مع السلامة.